ನಾಮ ಎಮತ್ ಅಟ್ಟಪಾಡಿ ಮೆಲೆಗಳ್ತಿ ರಾಯಿ ಚಾಮೆ ಸೋಳ ತೊಗರಿವಾರೆ ಇಸಟ ಅನ್ನ ಬಳಮೆಗಳಾಕು ഉണത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പത്തെ കാലത്തെ മാതിരി സിറുവെള്ളമേ വിളക്കാക്ക് ഏമത്ത് സ്വർഗഭൂമിതി പശിമ്പട്ടിണി പഞ്ചകാലത്തെ മാത്തുകക്ക് ഏമത്ത് മല്ലീശ്വര ആണ്ടവ കൂടെ ഇരിക്കണം. Indigenous farmers in India are yet again recognizing and asserting the value of millets, a crop that was once central to their culture. Historically, millets have been a staple food for indigenous communities in the semi-arid regions of Asia and Africa. In India, for instance, among tribal people residing in the highlands such as the Himalayas, and for farmers in dry areas including the Deccan, Central India, Western Indian states and the Western Ghats. ഇവർ മലേൻ്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം മലേൻ്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എനർജി, അവർ നടക്കുകയും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അവരുടെ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ അരി ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും എനർജി കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് റാഗിയും സാമയും തെനയും ഒക്കെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇപ്പം അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 105ഉം 110ഉം വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മൂമ്മമാർ പല ഊരുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ ഒരു കാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്നത് അമരാന്തും, അതായത് ചീര വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അമരാന്തും പ്ലസ് ചെറുധാന്യവുമാണ്. They used to live in huts in close proximity with nature. Millets gave them the strength to withstand cold and rainy climate. നെല്ല് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുത്താറിയുണ്ട്. മുത്താറി പിന്നെ അതും ഞങ്ങളൊരു ഭക്ഷണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഞങ്ങൾ മഴക്കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുത്താറിയാണ് അധികം കഴിക്കാറ്. മുത്താറി മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ. അന്ന് കാരണം ഈ മുത്താറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നേൽ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മുത്താറി ചാമ, തെന, ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള വരക ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ മുത്താറിയിൽ കൂടി ഇളവടിയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യും. അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്കി വലിയ തുമ്പക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പലതും വെച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മിഥുനം കർക്കിടക മാസത്താണ്. അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഈ മുത്താറി കഴിച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഊർജ്ജം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചൂടാണ്. These nutri-cereals provided most of the nutrients like protein, essential fatty acids, dietary fiber,
B vitamins and minerals such as calcium, iron, zinc, potassium and magnesium. ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാഗി മുദ്ദ, അത് വന്നിട്ട് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും റാഗി മുദ്ദ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. റാഗി കളി എന്ന് പറയും. അത് കൂടാതെ ഇവരുടെ അരിയും റാഗിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഡ പുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ്, പിന്നെ ഇലയടയുണ്ട്, അങ്ങനെ ദോശ, അങ്ങനെ എന്തും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സന്തക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡുണ്ട്. സന്തക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നൂൽപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതായത് സേമിയ പോലെയുള്ള അത് ഫോക്സ്റ്റെയിൽ മില്ലറ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് തിനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ വരികയാണ്, നീലഗിരീസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് ടോഡ പ്ലസ് ബഡുക ട്രൈബ്സ് അവർ കഴിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് അജ്ജിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലേക്സ് പോലെയുള്ള പൊരി പോലെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കോൺഫ്ലേക്സിനെക്കാളും എനർജി റിച്ച് ആണ്, കൂടുതൽ അത്രയും ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റും കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ റായി കലക്കെ വീസുവേമു റായിനെ അപ്പം മാവ് എടുത്ത് അപ്പം ഇല വെത്ത് ഇല ഗാന്ത് അതേ മാവിനെ പകുതി തണ്ണിയെ മാറ്റി വെത്ത് മാവേ പോട്ട് കളാറി அப்புறம் புளிசாரோ இல்லை டாகோ ஏனாதோ பண்ணுவேன் பண்ணி அப்போ எல்லா குழந்தைங்க எல்லாரும் வெறிச்சா குக்கி பிளேட்டுக்கையோ இலைக்கையோ போட்டு எல்லோரும் திம்பேன். அதே கணக்கு சாமே கித்து அரிசி பண்ணி பொடக்கி அப்புறம் அதை எடுத்து அதை தவிட முக்குவேன். அதுകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത രോഗം വരാതെ. അപ്പെല്ലാം പണ്ടെല്ലാം ನಮ್ಮ ആസ്പത്രി ഇല്ലേ, ഇത് അത് തിന്താൽ നമുക്ക് രോഗം വന്നാലും ഇല്ല. തേനേം അതേപോലെ വിറകെ വറുത്ത് കിത്തുറുന്തു പിന്നെ റായിക്കലക്കെ പോട്ട് വീശി അതെ മാപ്പണി മുക്കുവേമു. ചോള വെള്ള ചോള വീശി പുട്ട് പണ്ണവേമു, കിത്ത് സോറാടവേമു, പെരി പെരിപ്പേമു. People in many Indian states used to consume millet dishes traditionally. Even then, millet largely remained excluded from government policies and programs. Millet became an orphan crop, but now the situation has changed. The orphan crop has become a superfood world over. FAO and the Government of India have proposed to declare year 2023 as the International Year of Millets. It has been proven that those who consume millets can stay away from lifestyle ailments such as diabetes, blood pressure, thyroid, cardiovascular and celiac diseases. If you look at the finger millet, it has the highest content of calcium, that is 300 milligram per 100 gram, which is highest in any crop. It is noticed. You don't find anything above 50 milligram in 100 gram in any of the crops. And if you look at barnyard millet, it is having high iron content, which is around 13 microgram per gram, which is also highest. So they have, apart from that, they have also crude fiber. More crude fiber is needed in case of our food crops, because now people are suffering from diabetes. So in that case you need more crude fiber. If you look at rice, even though it is having high carbohydrate and crude fiber content, the digestibility is very fast. So whatever digested, it will be converted into glucose and fructose and enter into the bloodstream, so increasing your sugar content. If you look at the millets, since they have more crude fiber, your digestibility is very low, so they are less digested. So even though the content is more, the glucose and fructose, they enter the bloodstream very slowly. That's why your blood in the your sugar in the blood is controlled. Crops like rice and wheat cannot tolerate temperatures more than 38 degrees centigrade, while millets can tolerate temperatures of more than 46 degrees. They can also grow in problem soil. Most millets have strong, deep rooting systems and short life cycles. The era of climate change, millets comes into force. If you look at the water requirement of rice, it requires more than 1500 millimeter of
rainfall. If you look at maize, it requires around 600 to 800 millimeter of rainfall. However, the small millets, all the 6 small millets, they can come up in a meager of 250 to 300 millimeter of rainfall. So not only that, apart from that, they require less fertilizer requirement when compared to rice or maize, any other crop. They require very meager, and even they can grow organically. And second thing, they don't need much labor, they don't need much care, because they are not attacked by pests and diseases when compared to other crops. So it is easy to grow these crops. Now let us witness a real story on how the return of these small grains brought relief to the tribal communities in the backward area of South India. Attapadi, a serene land nestled below the enchanting Nilgiri hills, situated in Palakkad district of Kerala. Nature has showered her bounty on the land with virgin forests, mesmerizing river valleys, and whistling winds. It has an average elevation of 800 to 1000 meters, with Malleshwaran Peak as its most notable landmark. The Bhavani and the Siruvani rivers flow through the valley and join outside the limits of Kerala. On the other hand, Attapadi is considered to be among the driest places in Kerala. Attapadi is one of the largest tribal settlements in Kerala. Apart from collection of forest produce, farming of traditional crops like millet, as well as cattle and goat rearing, have been their main livelihood options. Millets occupied a prime space in their diet. Along with this, various pulses, oil seeds, and leafy vegetables contributed to their health. ಪಂಡ ಚಕರಿಚೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊತ್ತುವೆವು ಕೊತ್ತಿನದು ಬೊಳೆಂದ ಅದು ಧಾನ್ಯ ಸುರಿಧಾನ್ಯ ಎನ್ನದು ತೊಗರೆ ಬಣ ಅವರೆ ಬಣ ಎನ್ನ ಸುರಿಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಕಡೆಪು ನಾವು ತಿಂದೆವು ತಿಂದು ಒಡಂಬ ಬರ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಕೃಷಿಗಳ ಸೋಳ ರಾಯಿ ಸಾಮೆ ತೆನೆ ಕಂಬು ಇತ್ತಾನಿ ಕೃಷಿಗೆಲ್ಲ ಸೇದೆವು ஆரோக்கியம் அதுக்குள்ளே ஆரோக்கியம் இருந்தது இப்போ அரிசிதிந்து ஆரோக்கியமே இல்லை இருக்க பிள்ளைங்க குட்டிக்கெல்லாம் பாரு எப்படி சொக்கி சொக்கி இருக்காரு அப்போ ஆஸ்பத்திரி இல்லை குழந்தை பிறக்கும் ஆஸ்பத்திரி இல்லை தலைவலி கால வலிந்து ஆஸ்பத்திரி போகாலே கூரை 2 நேரம் கடந்து வந்திருந்தது இப்போ வர சோறு பல சாறை திந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரி போகணும் ஆஸ்பத்திரி போனால் தலைவலிந்து போனாலும் அது வந்தவன் உண்டு அப்படி சத்தவன் உண்டு அதுவே உண்டு. In Attapadi, innocent tribes are exploited by seed and agrochemical companies, and local moneylenders shifted to cotton farming. During 2006, genetically modified BT cotton became common in Attapadi. Though initially good yields were obtained, later, due to severe incidents of other pests, chemical pesticides were dumped into the fields. Malnutrition and infant deaths became common in Attapadi, mainly due to the change in the traditional food habits. The situation was getting grave, and by 2013, infant deaths in Attapadi attracted world attention. By 2009, due to government ban on GM crops, cultivation of BT cotton reduced, but cotton still remained to dominate the fields. In 2017, the project Millet Village was launched by the Department of Agricultural Development and Farmers Welfare in association with Department of Tribal Welfare at Attapadi.
seeds of millets and other crops were distributed freely. Goat and cattle rearing is very common here. Hence, organic manure is available in abundance. Traditional organic practices were only adapted by tribal farmers. ഈ വർഷമാണെങ്കിൽ 1900 ഏക്കറാണ് ഈ വർഷം ആദ്യ വിള തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാം വളം അതുപോലെ തന്നെ 1220ഓളം ഏക്കർ രണ്ടാം വിളയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ വിളകളുടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ആദിവാസികളുടെ കൃഷി രീതികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അട്ടപ്പാടി മില്ലറ്റ് ഹബ്ബായി മാറ്റിയാൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ യുവതലമുറയ്ക്ക് വളരെ ഒരു വരുമാന മാർഗവും കൃഷിയിലേക്ക് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് കമ്പള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ ഉത്സവമാണ്. ഇത് എല്ലാ വിത്തുകളും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിനെ നമസ്കരിച്ച് സൂര്യഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചാണ് ഇവർ തുടങ്ങുന്നത്. വിതച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൃത്തമാടിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് വിത്തിനെ കാല് കൊണ്ട് ഇറക്കുകയാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു 35 കൊല്ലത്തിൻ്റെ മുമ്പേക്ക് നല്ല കൃഷിയാണ് സാർ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദിവാസി ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊന്നും കീടനാശങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പശുവിൻ്റെ ചാണപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് നിലത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. അത് നല്ല വിളവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കും, പിള്ളേരും കഴിക്കും. ഒരു ചീക്കുണ്ടാവില്ല സാർ. ഇപ്പോൾ ഈ 35 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആസ്പത്രിയിലും വന്നിട്ട് ഈ അസുഖമായിട്ട് ക്യാൻസറായിട്ട് TV സീക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സാറ്. ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മില്ലറ്റ് പദ്ധതി ഇനിയൊരു 3-4 കൊല്ലത്തിന് കൂടിയാണ് കിട്ടിയ എങ്ങനെയോ ആദിവാസികൾ ഈ ചെറുധാന്യ കൃഷികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും സാർ. The produce left after consumption by tribal families is procured by the Department of Agriculture. These are processed and made into value-added products by Krishi Vigyan Kendra, Coimbatore. Products are sold with organic label, thus opening a source of income for the farmers. Now we have all the machineries. We name many machineries: dehuller, grader, destoner, floor making machine, blender. Every machinery is available. You name any value-added product that can be made. Noodles can be made, pizzas, burgers. Now we have come out with a rice which can be made from the floor of these millets. So science is developing, and these millets will definitely going to rule the world in the era of climate change. Attapadi is home to many traditional varieties of millets, oil seeds and pulses. Efforts are being taken to conserve and cultivate them in the fields. ഇത് ഈ തൊമരത്തിൻ്റെ പേര് 6 മാസത്തിൻ്റെ തൊമരയാണ്, നാടൻ തൊമരയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വിറ്റാമിൻ ഉള്ള സാധനം. പരിപ്പുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ വേവ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുക, പച്ച വേവ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിന്നാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഇത് 6 മാസത്തിൻ്റെ റാഗിയാണ്, 3 മാസത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഈ റാഗി കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും റാഗി കൂളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പുട്ടായിട്ട് കളിയായിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറ്റിപ്പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ അട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും.
പിന്നെ കൊളാപ്പുട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതും ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ആവും. എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടും. ശരീരത്തിനും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ടെമ്പ് കിട്ടുവാണ്. ഇത് വലിയ അവരെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. ഇത് പരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാം, പച്ച കറിയിൽ പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ആട്ടുകൊമ്പ് അമര ഏപ്രിൽ മാസത്തിലിട്ടിട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഓണമാസം ഇത് വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് വിളവ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്, ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിന് രാസവളമോ കീടനാശിനിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വെറും ജൈവവളം മാത്രം. പിന്നെ ഇത് പരിപ്പായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, സാധാ പച്ചക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Consumption of millets resulted in a substantial improvement of the health condition of the tribal people. According to the study done by the Tribal Health Nodal Officer during 2018, rate of infant deaths in Attapadi reduced to 13 from 31 in 2013, while abortions were reduced to 31 from 77 in 2013. This is a good indication that revival of millets is having a good impact on the community. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ടാണ് ഈ മില്ലറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റും പോലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 2018 മില്ലറ്റ് ഇയറായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ 2023 വന്നിട്ട് അത് വന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അവയർനെസ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്രയും ബോധവൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം 5 സ്റ്റാർ ഫുഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है. आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था. आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है. साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं. पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं. और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं. मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं. हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है. आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे. हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं. ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है. भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है. हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है. Attapadi Valley is celebrating the return of these holy grains. As the saying goes, dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream.